குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து மார்ச் மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். இது வந்து phase 1 மார்ச் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், சரிங்களா? இதுவே நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல phase 1, phase 2, phase 3 நம்ம இன்ஸ்டியூட் சார்பா ஃப்ரீ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் மார்ச், ஏப்ரல், மே அண்ட் ஜூன் மந்த்துக்காக போடுவாங்க. ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் யுவர் NDA, AFCAT அண்ட் CDSE ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன போறோம் அப்படின்னா, என்விரான்மெண்ட். Environment in the sense March month la nadanda various important factors relating to the environment and what all are the Indian government's steps towards the environment and the environment. அதுதான் வந்துட்டு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சீட்டா. ரீசெண்டா வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து சீட்டாஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்காக இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்துட்டு அதை மார்ச் மந்த்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதனாலதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம் சீட்டா அப்படின்னு பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சீட்டாவோட பயாலஜிக்கல் நேம் அக்னாமெஸ் ஜுபிட்டஸ். இதுதான் வந்து சீட்டாவோட சயின்டிபிக் நேம். பாத்துட்டீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஆஃப் பிக் கேட் ஸ்பீசிஸ். ஓகேவா? இது வந்துட்டு இந்தியால வந்து இருந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு டியூ டு வெரி எக்ஸ்டிங்ஷன், அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வேட்டையாடுறது மூலமா இந்த சீட்டா வந்துட்டு 1952ல இந்தியா விட்டு மொத்தமா எக்ஸ்டென்ட் ஆயாச்சு. 1952ல இந்தியா விட்டு மொத்தமா எக்ஸ்டென்ட் ஆயாச்சு. சீட்டாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் லேண்ட் மேமல். வேர்ல்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் லேண்ட் மேமல். சீட்டாலே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஆப்பிரிக்கன் சீட்டா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஏசியன் சீட்டா. இது வந்து ICUN அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர். அவங்க வந்துட்டு சீட்டாவை வந்துட்டு ஆப்பிரிக்கன் சீட்டாவை வந்துட்டு வல்னரபிள் அப்படின்ற லிஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க. வல்னரபிள் அப்படின்னா அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க. இது வந்து அது அந்த அந்த சைட் அந்த அந்த எந்த சைட்ல வச்சிருக்காங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் 1 ஆஃப் சைட்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. அடுத்து வந்து ஏசியாட்டிக் சீட்டா. இது வந்து ICUN இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் வந்து எங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ்ல வச்சிருக்காங்க. இது ஏசியாட்டிக் சீட்டாவை. Only few Asiatic cheetahs are left in Iran. Only few. அடுத்து வந்து Indian black turtle. It is the medium-sized turtle found across the Indian subcontinent. ரீசெண்டா வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பீஷிஸ், அனிமல் ஸ்பீஷிஸ், பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ், பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம். It is
Next one, the Indian black turtle. It is a medium-sized turtle found across the Indian subcontinent. It is a medium-sized turtle found across the Indian subcontinent. It is the aquatic species. This turtle are also found in the some water bodies, sometimes in river too. Okay. This is an omnivore, consuming both aquatic macrophytes and invertebrates. The distribution இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், சவுத் ஆஃப் குஜராத் அண்ட் சவுத் கோஸ்ட் இங்கெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஐயூசிஎன் அகைன் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் யூனியன் வந்துட்டு லீஸ்ட் கன்சர்ன்ல வச்சிருக்காங்க. இன்னும் வல்னரபிள் எக்ஸ்டிங்க்ட் என்டேஞ்சர்ட் போல இட் இஸ் லீஸ்ட் கன்சர்ன்ல வச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு. சரியா? இதான் இந்தியன் பிளாக் டர்ட்டிலோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். Okay, next one, the most important turtle species, olive ridley turtle species or Pacific ridley sea turtles. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம frequent-ஆ from the last decade ல இருந்துட்டு it is a major concern for the world environment அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான turtle. இதுல இருந்து கொஸ்டின் கூட நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். The species is the second smallest and the most abundant of all sea turtles. Most abundant, important, and the second smallest இதான். It is found in the warm and the tropical waters, primarily in the Pacific and Indian Ocean. இது வந்துட்டு எல்லா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே இருக்கும். இந்த ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டில்ஸ் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும். என்னென்ன வேர்ல்ட்ல இருக்க மேஜர் கனெக்டிங் ஓஷன்ஸ், இந்தியன், பசிபிக் அண்ட் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ஸ்ல இதோட மூமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு they are related to the Kim's ridley turtle are the best known for their unique syndromized mass nesting called ஆர்பிடாஸ். இதோட நெஸ்டிங் இடத்தை என்ன நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஆர்பிடாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா where the thousands of females come together on the same beach to lay eggs. இது வந்துட்டு கூட்டமா வேர்ல்டு ஃபுல்லா கூட்டமா டிராவல் ஆகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் சீசன்ல பீச்ல வந்துட்டு மொத்தமா எல்லா ஃபீமேல்ஸும் வந்து ஒன்னா எக்லே பண்ணி மொத்தமா இதோட ஹேச்சிங் நடக்கும். இது வந்துட்டு இப்பெல்லாம் என்விரான்மெண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த எக்கை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை ஹேட்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களே கொண்டு போய் பீச்ல கடல்ல விட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டு இருக்கு. அடுத்து வந்து the olive ridley is it is a carnivore. இது வந்து ஐயூசிஎன்ல வந்து ரெட் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க. ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க ஆலிவ் டர்ட்லியா. இதோட மேஜர் நெஸ்டிங் ஹேபிடேட் இன் இந்தியான்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் ஒடிஷா. இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒடிஷா கோஸ்ட வந்து அவ்வளவு ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஆலிவ் ரிட்லி டர்ட்டிலுக்காக. இது வருஷம் ஒரே ஒரு இதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னா இதோட ஹேபிடேட் வந்துட்டு எந்த இடத்துக்கு வந்து அது எக்லே பண்ணுதோ நெக்ஸ்ட் இயரும் அதே இடத்துக்கு தான் வந்து எக்லே பண்ணும். அதனால வந்துட்டு அந்த ஒடிஷா கோஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட். அது வந்துட்டு இப்போ அந்த ஒடிஷா கோஸ்ட் வந்து எந்த வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரிக்குள்ள இருக்குன்னா பித்கார்னிகா வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரியில இருக்கு. இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிரீடிங் கிரவுண்ட் ஆஃப் திஸ் டர்ட்டில். லார்ஜஸ்ட் பிரீடிங் கிரவுண்ட். Next one, we move towards great seahorse. சீஹார்ஸ் பத்தி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னா சீஹார்ஸ் வந்துட்டு அதோட மேல்ஸ் தான் வந்துட்டு அதோட ஹேச்லிங்ஸ் அதோட குட்டிகளை வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிவ் பர்த் டு த யங் ஒன்ஸ். மேல்ஸ் தான் எப்பவுமே ஃபீமேல்ஸை விட ஃபீமேல்ஸ் இல்ல மேல்ஸ் தான் இங்க வந்துட்டு யங் ஒன்ஸுக்கு வந்து பர்த் கொடுக்கும். ஆல்சோ அதோட இன்னொரு எபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் கலர் அண்ட் பிளண்ட் வித் த சரௌண்டிங்ஸ். லைக் நம்ம கெமலியான் மாதிரி இதுவும் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அதுவும் அது சரௌண்டிங்ஸோட பிளெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே அது மாதிரி எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பிரெடேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, இதோட ஃபுட் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் மேஜர்லி ஆஃப் பிளாங்க்டன்ஸ். ஓகே, there are 46 currently வந்து 46 seahorse ஸ்பீசிஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடா இருக்கு. இந்தியன் கோஸ்டல் எக்கோசிஸ்டம் ஆர் ஹோம் டு த 9 of the 12 species found in Indo-Pacific regionல இருக்கக்கூடிய 12 கிரேட் சீஹார்ஸ்ல 9க்கு வந்துட்டு இந்தியன் கோஸ்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் எக்கோசிஸ்டம் வந்துட்டு இந்தியன் கோஸ்டல் தான் வந்துட்டு 12ல 9
அந்த 9 எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலாங் த கோஸ்ட் ஆஃப் 8 ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 5 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். இந்தியாவோட இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் மேக்சிமமா இந்த இந்தோ பசிபிக் சீ ஹார்ஸ் 8:9. 12ல வந்துட்டு 9 வந்துட்டு இந்த நம்ம இந்தியன் சீ கோஸ்ட நம்பி சீ கோஸ்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு மேஜர் ஹேபிடேட்டா எக்கோசிஸ்டமா அது இருக்கு. அதுக்கு இதுலயே முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத் டு ஒடிசா, அந்த இந்த 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 8 ஸ்டேட்ஸும் தான். குஜராத் டு ஒடிசா, அபார்ட் ஃப்ரம் தட் லக்ஷதீப்ஸ் அண்ட் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ். ஐயூசிஎன் வந்துட்டு இது எங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அகைன் இட் இஸ் இன் வல்னரபிள் செக்ஷன். ஆல் ஓவர் இட்லி தான் வந்துட்டு எங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் ரெட் லிஸ்ட். ஆல் ஓவர் இட்லி இஸ் இன் ரெட் லிஸ்ட். கிரேட் சீ ஹார்ஸ் இஸ் இன் வல்னரபிள் செக்ஷன். Then we move towards the important tiger reserve in our country, a Kalakkad Mundandurai Tiger Reserve, which is located in Tirunelveli, Kanyakumari districts of Tamil Nadu. Important. It is the first tiger reserve of Tamil Nadu, first tiger reserve of Tamil Nadu, and 17th tiger reserve of the country. First tiger reserve of Tamil Nadu and 17th tiger reserve of the country. It comprises of the 2 wildlife sanctuaries in that. One is Kanyakumari Wildlife Sanctuary and another one is Nellai Wildlife Sanctuary. In the Kalakkad Tiger Reserve which river penetrates through it? Thamirabarani rivers. It is this river is this reserve is also known as river sanctuary because of the Thamirabarani flows into it. It is also called as river sanctuary. With as many as 14 rivers, small rivers, not big rivers, tributaries or small rivulets of Thamirabarani are originate in this tiger reserve. So it is also called as a river sanctuary. Okay, next one we go to Cyclone Freddy. It is recently the Cyclone Freddy, which affects the coast of Australia, is in the news. Here are the important facts about the Cyclone Freddy. Very intense tropical cyclone. It is a tropical cyclone. It's the longest lived tropical cyclone on the record. இதுதான் வந்துட்டு longest lived. இதோட டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப நாள். இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு 31 days ஹரிகேன் ஜோனஸ் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு 31 days இருந்துச்சு. ஆனா இந்த ஃப்ரோடி வந்துட்டு அதையும் தாண்டி இந்த 31 days தாண்டி இருந்ததுனால இதுதான் வந்துட்டு லாங்கஸ்ட் லிவ்டு டிராபிக்கல் சைக்ளோன் அப்படி சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து எப்படி இது வந்து எனர்ஜி எங்க இருந்து எடுத்துச்சு அப்படின்னு ப்ரொவைடட் பை வார்ம் ஓஷன் கரண்ட். ஓஷன்ல ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய வார்ம் கரண்ட்ல இருந்து இதோட எனர்ஜி வந்து அது எடுத்துட்டு இதான் வந்துட்டு லாங் லிவ்டு சைக்ளோன். ரொம்ப நாள் இதோட சைக்ளோனோட அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் த லாங்கஸ்ட் லிவ்டு டிராபிக்கல் சைக்ளோன் ஆன் த ரெக்கார்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைப், காட்டுநாயக்கன் ட்ரைப். இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின், காட்டுநாயக்கன் ட்ரைப். ஏன்னா இப்போதான் நமக்கு ஆஸ்கர் அவார்ட்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது எப்படி பார்க்கலாம், இது எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அந்த ரீஜன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா, எஸ்பெஷலி இன் நீல்கிரிஸ் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்காங்க. தே ஆர் ஒன் ஆஃப் த 75 பர்டிகுலரி வல்னரபிள். இந்த லிஸ்ட் வந்து இந்தியா வந்து பர்டிகுலரி வல்னரபிள் ட்ரைப் குரூப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இந்தியா வந்து ஒரு லிஸ்ட் லான்ச் பண்றாங்க. இந்த 75 groups are there. Among that 75, one is காட்டுநாயக்கன் ட்ரைப். ஓகே, அவங்களோட லாங்குவேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் திராவிடியன் லாங்குவேஜஸ், மிக்சர் ஆஃப் ஆல் திராவிடியன் லாங்குவேஜஸ் இன்க்ளூடிங் ஹிந்தி, இன்க்ளூடிங் தமிழ், மலையாளம். அண்டால் அவங்களோட ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா they worship animal, birds, like our ancient people. They worship our animals, birds, trees, rocks and snakes, almost everything in the natural. நம்மளோட ப்ரீ ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதுதான் அவங்க இப்போ வரைக்கும் அவங்க வந்து அதான் வந்துட்டு அவங்க சாமியா எடுத்து கும்பிட்டு இருக்காங்க. சரியா? ஆஸ்கர் அவார்ட் டு த டாக்குமெண்ட்ரி எலிஃபண்ட் விஸ்பர்ஸ் இதுதான் is the tribute to the conservation of legacy of காட்டுநாயக்கன் ட்ரைப். அவங்க வந்துட்டு எப்படி வந்து நேச்சரை வந்துட்டு எப்படி நம்ம கும்பிடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க எப்படி வந்துட்டு இந்த எலிஃபென்ட் வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க, எப்படி அவங்க கன்சர்வ் பண்றாங்க, எப்படி அவங்க பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத காட்டுனது தான் வந்துட்டு என்ன இப்ப ரீசெண்டா வந்திருக்கக்கூடிய எலிஃபென்ட் விஸ்பர்ஸ். இதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ஆஸ்கர் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு. சரியா? அதான் இப்ப ரீசெண்டா கரண்டா இருக்கக்கூடிய நியூஸ்.
Next board. Next we move to the pass, Sojila Pass. Sojila Pass is one important pass which is located in the Ladakh region, in the northernmost part of the country, in the feet of 11,650 feet. And Sojila Pass is a high mountain pass located in the Kargil district of Ladakh. A Kargil region. Okay, this pass links between the Leh and Srinagar in the pass Leh to Srinagar. Using this pass, we can move only using this pass. The pass use பண்ணி தான் நம்ம வந்து லேல இருந்துட்டு லடாக் வர முடியும். It is the important link between the union territories of Ladakh and Kashmir. It is the important pass. If we cut off பண்ணிட்டோம் அப்படினா we find more difficult to access these two union territories, Ladakh and Kashmir. Sojila is also known as the mountain pass of blizzards. It is also known as mountain pass of blizzards. It is remained closed during the winters. Winter close because of the heavy snowfall is there and cut off Ladakh region from the Kashmir. In the pass close we have no access from Kashmir to Ladakh region. Next we move towards Chittagong Wildlife Sanctuary. ரொம்ப வேகா போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் சார். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மார்ச் மந்த்ல நடந்திருக்கக்கூடிய வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தான் நான் வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப உங்களோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா? எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறது. சரியா? உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ்ல கேட்கலாம். சரியா? Next we move to Chittagong Wildlife Sanctuary. It is also located in the Ladakh region. It is home to important species like இங்க வந்துட்டு ரொம்ப rare snow leopard sir. It is almost extinct அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததுல almost rare snow leopard, black-necked stork and the wild ass. These are the important species found in that Chittagong Wildlife Sanctuary. The dark sky reserve in Ladakh is a part of Chittagong Wildlife Sanctuary. Recently, the Standing Committee of National Board of Wildlife, the important committee which care of national sanctuaries and wildlife reserves in India, has declared the setting up of new Indian Airforce base in Chittagong Wildlife Sanctuary in eastern Ladakh. They are planned to set up an Indian Airforce there in the Chittagong Wildlife Sanctuary. So it is recently in news. Next one is Namdapa Tiger Reserve. Namdapa. It is the geographical location of the Namdapa Tiger Reserve is in Arunachal Pradesh Namdapa region. Arunachal Pradesh Namdapa region is the name of the river. Namdapa is the name of the river which originates from the Dapam and meets in the Noa Diang region. Noa Diang river. The Namdapa river which originates in the Dapam, the place called Dapam, and meets it in Noa Diang river. Its protected area is wedged between the Dapam Bum Ridge and Mishmi Hills of northeastern Himalayas and the Pakti ranges. Sir, it is the protected area. Imagine this is Arunachal Pradesh. It is a protected area between the northeastern Himalayas and the Pakti ranges. Northeastern Himalayas and the Pakti ranges.
and second, and next we move towards the Kabul Lamjo National Park. Kabul Lamjo National Park is in the Manipur of India, the state Manipur of India. Kabul Lamjo National Park is a national park and a wildlife sanctuary, both national park and a wildlife sanctuary. In this wildlife sanctuary, the one important species, the deer species, is preserved or conserved there. It is called El's deer. ELD El's deer. The only floating, another important note about this park is the only floating park in the world, located in the northeast of India, and it is the integral part of Loktak Lake. It is the integral part of Loktak Lake. In the Loktak Lake, in between the Loktak Lake, the world only floating wildlife sanctuary is there, called Kabul Lamjo National Park, which is in Manipur of India. Manipur of India. Next, we go to Brow Altar Deer. Brow Altar Deer is also known as dancing deer, Shanghai or dancing deer. It is the state animal for Manipur. State animal for Manipur. It is preserved in the Bhadra Wildlife Sanctuary. Next one, we move towards Bhadra Wildlife Sanctuary, which is in Gujarat. Gujarat government has proposed a second home for Asiatic lions in the Gujarat at Bhadra Wildlife Sanctuary. Sir, in India, we conserve the Asiatic lions only in Gir Forest, and the Gujarat government has proposed a second home for Asiatic lions in the Bhadra Wildlife Sanctuary of Gujarat. It is about 100 kilometers away from the present Gir National Park. It is the second home for Asiatic lion, proposed by Gujarat government. Vision path, there a report on lion at 2047, a vision of Amrutkal, prepared by the Wildlife Institute of India for the Gujarat government. Vision on the they have planned, the Wildlife Institute for India planned about the population of 40 adults and sub-adults lions can be accommodated in the large landscape of Bhadra Hills or Bhadra Wildlife Sanctuary. The plan was proposed by Gujarat government. The plan was executed by Wildlife Institute of India. The mission is Lion at 2047, a vision of Amrutkal. It is the second home for Asiatic lions. The first was the only, and the first was in Gir National Park, which is also located in Gujarat. Then we move to Wayanad Sanctuary. It is in Kerala, established in 1973. It is the integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. It is the integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. It is the part of Deccan Plateau, Western Ghats. It comes under the Protect Elephant part. Then we move towards the important tiger reserve of our country, Mudumalai Tiger Reserve. Mudumalai Tiger Reserve, established in the pre-independence year of 1942 in the Mudumalai forest area, located in the Nilgiri districts of Tamil Nadu. Three junctions, sir. Three junction where Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu meets. The region is called Mudumalai Forest region. This is also a part of Nilgiri Biosphere Reserve, the first biosphere reserve in India.
The important fact about Nilgiri Biosphere Reserve, it is the first biosphere reserve in India, along with Wayanad Wildlife Sanctuary in the west. The Nilgiri Biosphere Reserve, composed of Wayanad Wildlife Sanctuary in the west, Bandipur National Park in the north, and the Mukruti National Park and the Silent Valley in the south. The Nilgiri Biosphere Reserve consists of in the north, it is comprised by Bandipur National Park. In the west, it is comprised of Wayanad. In the south, it is comprised of Mukkurthi National Park and Silent Valley in the south. Mukkurthi National Park and Silent Valley in the south. Major river flows in the Mudumalai Tiger Reserve is Moyar River. Moyar River is the major river flows in the Mudumalai Tiger Reserve region and serves as the natural boundary between Mudumalai and the Bandipur National Sanctuary. The Moyar River serves as the border between the Mudumalai and Bandipur Sanctuary. Another important of this region is also known for the tall grasses called elephant grasses, and the timber species such as teak and rosewood are found in this reserve. And the flagship species, there are two important flagship species. One is tiger and another one is Asian elephant. Again, the Oscar for the best documentary shot was announced for the Elephant Whispers, which revolves the family of who adopts two orphan baby elephants in the Mudumalai Tiger Reserves and rear them. In the region இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் வந்துட்டு ஒரு ஆர்ஃபனான எலிஃபென்ட்டை எடுத்து அதை எப்படி வந்துட்டு அதை ப்ரிசர்வ் பண்றாங்க. The காட்டுநாயக்கன் tribe, நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த மாதிரி காட்டுநாயக்கன் tribe, who they adopt the orphan elephant and preserve them and conserve it. The documentary named The Elephant Whispers got the Oscar award for the current year. So the Mudumalai Tiger Reserve is coming in the news. Okay, sir. Next we move to Landslide Atlas of India. Recently, ISRO released the Landslide Atlas. Landslide Atlas. In this atlas, they detailedly identifying the landslides, where the landslides happen, where the most landslides are happen in the country. The ISRO released the data as an atlas. This atlas provides the details of landslide present in landslide province of India, including damage assessment of specific landslide locations. ஒரு particular regionல எவ்வளவு landslide ஒரு particular regionல landslide நடக்குமா நடக்காதா, அப்படி நடந்தா அது எவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட்க்கு இருக்கும் அதோட டேமேஜ், அது எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணி ஒரு அட்லஸ் வந்து இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணிருக்காங்க சார். அடுத்தது டிஸ்ட்ரிக்ட் வித் மேக்ஸிமம் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் இன் இந்தியா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ், a northeastern state, followed by Kerala and Uttarakhand, Jammu Kashmir. They identify 16 hotspots in the Arunachal Pradesh region, 14 in Kerala and 13 in Uttarakhand and Jammu and Kashmir region. First of all, the ISRO identified the major hotspot landslides region in our country, and they put and organized the atlas, and they released what all which are the districts or the states having the maximum landslides. In that, Arunachal Pradesh ranks first, Kerala ranks second, and Jammu and Kashmir, Uttarakhand stands third.
The next topic, forest certification. Sir, why it is recently in current? Because currently the forest is only one state. Uttar Pradesh has certified in India. The forest certification, how they are certified. அதுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். There are two major international standards. One developed by Forest Stewardship Council. One is developed by Forest Stewardship Council. Another by Program of Endorsement of Forest Certification. These are the two international standards for the certification of forest. The two main types of certification is forest management and chain of custody. These are the two certifications. One is forest management and another one is chain of custody. According to the international standards, two international standards, currently only one state in India are certified under this criteria, and that forest in Uttar Pradesh, state Uttar Pradesh, are certified by these international standards. Forest in Uttar Pradesh only certified under the international standards, which is Forest Stewardship Council, and another one is Program for Endorsement of Forest Certification. Next, we move to Aravalli Green Wall project. Aravalli Green Wall project. It is recently inaugurated by the Ministry of Environment. நம்ம இப்போ ஒரு நியூஸ் பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ், ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருது? அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த நியூஸ் எப்படி பார்க்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ், ஏதாவது ப்ராஜெக்ட், ஏதாவது ப்ரோக்ராம், ஏதாவது லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have knowledge about what ministry it comes under. Second, what about the funding? It is funded by state government or either central government or World Bank, etc. And the third one, whom the program is concerned for, whom the program is concerned for, or whom are get benefited by this program or project, etc. or what, whom or what. ஒரு நியூஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஏதாவது இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிலேட்டட் நியூஸ் பார்த்தா, இது மூணுத்தையும் நம்ம மேக்ஸிமமா கவர் பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்மளால கொஸ்டின்ஸ் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ண முடியும் சார். அடுத்து வந்து ஆரவல்லி கிரீன் வால் ப்ராஜெக்ட், ரீசென்ட்லி இனாகிரேட்டட் பை த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். It is the plan is to create the green belt buffer around the Aravalli mountain range, covering the states of Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi. Here the Aravalli range is there. So the government is planned to create a buffer, a green buffer, a green belt buffer like this, covering the states of Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi. The plan is inspired by, where we get that plan is Africa's Great Green Wall Project, running from Senegal west to the Dugbati in the east, which is an African country which came in effect in 2007. Likewise, it is inspired, the Indian government inspired from that Africa's Great Green Wall Project. We started Aravalli Green Wall Project. It is on one of the old fold mountain of India. This is one of the old fold mountain of India. It runs over about 800 kilometers from Gujarat to Delhi, from Gujarat to Delhi, through Rajasthan and Haryana.
The highest peak of the highest peak of the Aravalli range is Guru Peak on Mount Abu. Guru Peak on Mount Abu. Various importance about Aravalli mountain range. It is one of the old fold mountain of India. The run span is about 800 kilometers, covering Gujarat to Delhi. In between, it covered Rajasthan and Haryana. The highest peak is Guru Peak on Mount Abu. Next, we move towards the important portal called India BRIS portal, launched in the year of 2019. BRIS portal. Sir, it is a web-enabled water resource information system. Web-enabled water resource information system, popularly known as India's BRIS, Water Resource Information System. Initiated through the memorandum of MOU between the Central Water Commission (CWC) and the Ministry of Water Resource, comes under the Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation, now under the Ministry of Jal Shakti. The Ministry of Water Resource is now called Ministry of Jal Shakti, and the coordination with ISRO, Indian Space Research Organization. India's BRIS, Water Resource Information System, is at present receiving data from many central and state agencies like CWC, nothing but the Central Water Commission, CGWP, IMD, Indian Meteorological Department. It receives information from the various organizations about the water board and all. They receive information from Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat government and etc. on the regular basis. The National Water Informatics Centers maintain and adapt. They maintain all the records and the resource and the information about the Indian water resource system, information system. It is maintained by National Water Informatics Center. India's BRIS portal is a web-enabled water resource information system launched in the year of 2019. It is the memorandum of MOU between it is initiated through the MOU between Central Water Commission (CWC) and the Ministry of Jal Shakti. In the cooperation with ISRO, they collected the various information from the various water-related organizations in our country and from the various state governments, and coordinate the details, and they give detailed information about the water resources of our country. This is the work of BRIS. Next, we move to mission. Shanbagita. Mission Shanbagita. It was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was launched by the Ministry of Forest, Environment and Climate Change in the year of 2022 to manage the wetlands, 75 wetlands of the national and international significance. Mission Shabagita is launched in the year of 2022 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the effective management of wetlands. Almost 75 wetlands of our country having both national and international significance. The platform sharing the wetland management experience, best practices
success stories and associated challenges. What are the challenges in conserving the wetlands and practices and success? Then we move toward the Swachhat 2023. It is the campaign to involve the eyes of our country, women, to reach or realize the goal of garbage-free cities, to empower our women society to participate and leadership the garbage-free cities. It is launched by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. It is launched by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs on International Zero Waste Day. On International Zero Waste Day. It is a campaign to empower the women society to reach the goal of garbage-free cities. Garbage-free cities. It was launched on the day of International Zero Waste Day. In future, we clearly see about the International Zero Waste Day in future, in the coming classes. Next is Earth Hour. It is organized by the WWF, World Wildlife Fund. It is organized by World Wildlife Fund. Takes place in the last Saturday of March. Last Saturday of March in every year. It was started in the year of from 2017. We are celebrating the Earth Hour organized by World Wildlife Fund. During the Earth Hour, encourage the people to switch off all the lights often 8:30 to 9:30 p.m. of local time to promote the awareness of climate change challenges and energy conservation. In the Earth Hour, யாரும் இது பண்றது இல்ல. நம்ம இது இருக்கிறதே யாருக்கும் தெரியாது. The last Saturday of March between 8:30 p.m. to 9:30 p.m. switch off all the lights to show our concern of climate change challenges and energy conservation. Next, we move towards World Wildlife Day. World Wildlife Day. World Wildlife Day is in March 3. March 3. To conserve the flora and fauna. Flora and fauna. The major motive is to conserve the flora and fauna. The theme of 2023 World Wildlife Day is Partnership for Wildlife Conservation. Partnership for Wildlife Conservation. சார் எப்போல இருந்து இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா from 2013 யார் இது பண்ணாங்கன்னா United Nations General Assembly proclaimed that 3rd March of UN World 3rd March as a United Nations World Wildlife Day. எதுக்காக அப்படின்னா to protect the world awareness, raise awareness of protecting the world wild animals and plants.
World wild animals and plants. Sites. ஒன்னு பார்த்தோம்ல சார், ICUN sites. Sitesனா என்ன, sitesனா என்ன, இதான் சார். Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. இதான் அந்த sitesக்கான full form. மேல பார்த்தோம்ல ICUN sites, ICUN sites அப்படின்னு சொல்லி இதான். Convention of International Trade in Endangered Species of World Wild Fauna and Flora was signed in the year of 1973 on this day, March 3. So we celebrated on the remembrance of this day as World Wildlife Day to conserve the flora and fauna. In 2023, the theme of the World Wildlife Day is partnership. The theme is important. Partnership for wildlife conservation. Partnership for wildlife conservation. Project Green Sun. Project Green Sun. Sir, the project is in Denmark's North Sea, the northernmost sea. The project is in Denmark's Northern Sea project. A Green Sun, it is the world first cross-border carbon storage project. World first cross-border, a country-to-country project to reduce the carbon dioxide emission in the atmosphere. To reduce the aim of this Project Green Sun is to reduce the emission of carbon dioxide in the atmosphere. This is done by எப்படி இது பண்றாங்கன்னா, this is done by capturing of carbon dioxide emission and storing it in the subsoil of Northern Sea. So we named the project as Green Sun Project to capture the atmospheric carbon dioxide and stored in the subsoil of Northern Sea. Subsoil of Northern Sea. Subsoil of Northern Sea. Sir, and the capture of carbon dioxide and storage of carbon dioxide goes under the name of carbon capture storage. Carbon capture storage. The carbon dioxide is captured and stored in the underground, in the subsoil, so that we can obtain the goal of reducing carbon dioxide emission, so that we can reduce the effect of carbon dioxide and greenhouse gas effect in the atmosphere. The next one is United Nations 2023 Water Conference, the important water conference hosted by Netherlands and Tajikistan. Water conference, it is hosted by Netherlands and Tajikistan. Was held in New York of March 22 and 22 to 24. It is an important conference on water supply, sanitation and hygiene in the sum of 50 years. It is only the second UN conference dedicated to water. It is the second conference which is fully dedicated to water. Previously, the conference of Mar del Plata, Argentina is the first conference which is wholly dedicated to the water. And this was the second. United Nations 2023 Water Conference was the second wholly
Second, holy WHOLLY, holy project about water. The main aim was to promote the comprehensive understanding and appreciation of importance of water, sanitation and hygiene, and facilitate the effective management of this critical resource. Sanitation, hygiene and importance of water. Related to this, United Nations World Water Development Report, which is published by UNESCO. It gives the policy recommendation and decision makers offering the best practices. In the report in the conference, based on this report, how much we effectively use the holy resource water. It is held in New York, co-hosted by Netherlands and Tajikistan. It was only the second conference which was wholly focused on the most important reserve, a water reserve, based on the report released by the United Nations. Based on the report published by UNESCO, the report named United Nations World Water Development Report. By that report, the recommendations and the decisions are made according to that report. Environment chapter mudiyudhu sir. March month oda environment chapter. In the environment chapter, we see about various national parks, various endangered species, critically endangered species, a red listed species which are current in the recent current of March month, and we see about various conferences, various programs launched by nationally and internationally. And we see about the various day, and see about the tribes, etc. The Cartanayan tribe. Next words, we move towards the the topic which are related to schemes, both nationally and internationally. Both national and international schemes according to your exam point of view. Have a short break, sir, for 5 minutes, and we will see.
Next, we move towards the topic schemes. The first scheme, Pradhan Mantri Bharatiya Janashadi Kendras. Bharatiya Janashadi Kendras. It was launched in the year of 2008 under the name of Jan Ashudi Medical Store. Ashwadi Medical Store, and later it was launched in the year of 2015 as Pradhan Mantri Jan Ashudi Yojana. Again, it was renamed as Pradhan Mantri Bharatiya Janashadi Pariyojana. It was launched by the Department of Pharmaceuticals and Ministry of Chemicals and Fertilizers. It was launched by the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. The scheme, the main aim, the major aim of the schemes to provide the quality quality medicines at the affordable price to the peoples. So the Kendras, known as Pradhan Mantri Bharatiya Janashadi Pariyojana Kendra. Firstly, in 2008, it was launched as in the name of Jan Ashudi Medical Store, and later in the 2015, the year of 2015, it is renamed as Pradhan Mantri Jan Ashudi Yojana, and the year of 2016, again it was renamed as Pradhan Mantri Bharatiya Janashudi Pariyojana. The aim is to provide the quality of medicines in the affordable price. It is the main aim of this yojana. It is the main aim of this yojana. And the second scheme is Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. It was launched by the Ministry of Health and Family Affairs. Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. It was launched by the Ministry of Health and Family Affairs. It is one of the largest pan-India schemes for strengthening the healthcare infrastructure across the country. To strengthening the healthcare infrastructure under the country. It is in addition to the National Health Mission. It was addition to the National Health Mission. Recently, World Bank is the lending up to 1 billion. 1 billion. Under the two health programs, 500 million under the two health programs, PHSSP and EHSDP, to support the India's flagship program called Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. The funding is by World Bank up to $1 billion. $1 billion. $1 billion. $1 billion. Next one is TN KIT initiative. TN Tamil Nadu KIT initiative. Tamil Nadu has the pioneer, is the first state to reduce the mortality rate among the people with the tuberculosis, named TN KIT. Tamil Nadu Kasanoi Irappilla Thittam. Tamil Nadu Kasanoi Irappilla Thittam, meaning TB death-free project. TB death-free project. To reduce the death rate of the people who were affected by the tuberculosis, the Tamil Nadu government launched a scheme called TN KIT system, which is Tamil Nadu Kasanoi Irappilla Thittam.
means TB debt free project. Next scheme, Poshan Pakwada 2023. Poshan Pakwada 2023. It was under the Ministry of Women and Child Development. Celebrated the 5th Poshan Pakwada. Celebrated recent in the March. Celebrated the fifth Poshan Pakwada. The Pakwada aims to raise awareness about the importance of nutrition and promote the healthy eating habits. Healthy eating habits. And another one important project, it is also a nutrition project called Poshan Abhiyan, launched in the year of 2018 to 2018. It is aimed to bringing the discourse of nutrition to the forefront. எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் வந்து கரெக்டான அளவுல எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த போஷன் அபியானோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எய்மா இருக்கு. The theme of this year's Poshan Pakwada 2023 is nutrition for all together. Nutrition for all together towards an healthy India. The theme for the Poshan Pakwada 2023 is nutrition for all together towards a healthy India. Next program, New India Literacy Program. New India Literacy Program. It is a 5-year program started in 2022, 2023 to 2026, 2027, 2023 to 2027. The New India Literacy Program approved for the next 5 financial years, which is 2022 to 2027, in order to integrate all aspects of adult education. The literacy program யாருக்கு அப்படின்னா all aspects எல்லா துறையும் சேர்ந்த adult education கொடுக்கிறதுக்காக with the National Education Policy of 2020. It is a centrally sponsored scheme. First of all, then India Literacy Program is 2022 to a 5-year program, 2022 to 2027. It produced to order the main aim was to integrate the all aspects of adult education. All aspects of adult education. Second, it is sponsored by central. It is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme. It aims to support the states and union territories in promoting the literacy among the non-literates in the age group of 15 and above. 15 and above. A basic sort of education, a vocational skill development, basic education, and continuing education. And covers the target of 5 crore learners during the 5 years. 5 crore learners. Next one is important scheme called Samrat scheme. Samrat means a scheme for capacity buildings in textile sectors. Scheme for capacity building in textile sector. It is a demand-driven and placement-oriented umbrella skilling program under the Ministry of Textiles.
under the Ministry of Textiles. The aim is to create jobs and organize the textile related sectors and to increase the entire value of chain of textiles of spinning and weaving. Samrat is the scheme which is supports the textile sector. This is the capacity building in textile sector under the Ministry of Textiles. Main aim to increase the job in organized and related sectors of textiles. Next one is Pradhan Mantri Mitra Park Scheme. Implemented by the Ministry of Textiles. Again, it is implemented by the Ministry of Textiles. The main aim is to achieve the United Nations Sustainable Development Goal of 9. Build United Nations oda 9th aim நம்ம fulfill பண்றதுக்காக தான் Pradhan Mantri Mitra Park Schemes. It is launched by the Ministry of Textiles. The aim என்ன அப்படினா build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation. Again, Global Millets Sri Anna Conference. It is organized by the APEDA. Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. Global Millets Sri Anna Conference. It is developed by APEDA. Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority by the Ministry of Commerce and Industry. இதோட main aim என்னன்னா Prime Minister's Vision to International Millet Year 2023, a people's movement and position India as the global hub for millets. UNGA, United Nations General Assembly, has declared 2023 as the International Year of Millets. The declaration is the United Nations General Assembly declaration is majorly because of the decision by the India's government or India's proposal. India is the major hub for millets. Integrated mobile camouflage system. Camouflage. It is developed by Indian startup Hyperstealth Technology Private Limited. It is started by the Indian startup known as Hyperstealth Technology Private Limited. The Indian Army take the first order of integrated mobile camouflage system to provide an innovations and defense excellence project by Indian Army. The first procurement இங்க இருந்து Indian government அவங்களோட first procurement எதுக்கு அப்படினா integrated mobile camouflage systemத்துக்கு. camouflage அப்படினா வந்துட்டு அந்த நேரத்தோட நேரம் ஒத்து போறதுதான் வந்துட்டு நம்ம வந்து camouflage அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? camouflage. And then Green Tech Transition Program. It is under the Union Ministry of Ports, Shipping, Waterways launched. Ministry of Ports, Ships and Waterways launched the Green Tech Transition Program. It is the India's first national center for excellence in green port and shipping. India's first national center for excellence in green ports and shipping was inaugurated. இந்த Green Tech எங்க inaugurate பண்ணிருக்காங்கன்றது முக்கியம்.
Gurugram of Haryana. Gurugram of Haryana. இந்த கிரீன் ட்ரக் டிரான்சிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து 2025 குள்ள இந்தியால இருக்க எல்லா போர்ட்லயும் வந்துரும் அப்படின்றது அவங்களோட எய்ம் 2025 குள்ள. இதோட நோடல் ஏஜென்சி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் எக்ஸலன்ஸ் இன் கிரீன் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங். அவங்க தான் நோடல் என்டிட்டி. இந்தியா எய்ம்ஸ் டு பிகம் குளோபல் ஹப் ஃபார் கிரீன் ஷிப் பில்டிங். குளோபல் ஹப் ஃபார் கிரீன் ஷிப் பில்டிங் பை 2030. அதான் அவங்களோட எய்ம். அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு நம்ம ஸ்கீம்ஸ். இந்தியால இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கீம்ஸ், வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் பார்த்தாச்சு. என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டட் நியூஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்து நம்ம எங்க போறோம்னா we move towards the international relations, which is IR. Third one, we move towards the international relationship. First one is International Criminal Court. International Criminal Court, ICC. International Cricket Club, International Criminal Court. First permanent treaty based. It is the first permanent and treaty based established institution. Your jurisdiction என்னன்னா prosecute the individuals for international crimes. Prosecute the individuals for international crimes against the genocide. என்னென்ன crimes அவங்க பண்ண genocide, crime against humanity, war crimes, crimes of aggression. இதெல்லாம் அவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து அவங்க ப்ராசிக்யூட் பண்றதுக்கு we go to the international court of international criminal court. It was established in the year of 2002 and governed by the Rome Statute adopted in the year of 1998. Governed by Rome State. It works in the cooperation of United Nations. The recent ஏன் இது வந்து நியூஸ்ல வந்திருக்குன்னா Russia is not a member of ICC, International Criminal Court, because of the war and all which happens between Russia and Ukraine. So the Russia is no more a member of International Criminal Court. That's why it is recently in news. Okay, next we move towards the United Nations Convention against the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance, Vienna Conventions 1988. A very important convention which is Vienna Convention happened in 1998 about the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. It was the first international instrument
about the money laundering and all, money laundering. It provides the additional legal mechanisms for enforcing in 1961. A single convention for narcotic drugs and 1971. It is a conventional on psychotropic substance. India is a party to it. Next one is Interpol, International Criminal Police Organization, or Interpol. It having the 194 member intergovernmental organization. It having the 194 members. Simply, it having the 194 members. Its headquarters is in France, Lyon. India joined in the Interpol organization in 1949. This is the history about Interpol. Interpol declared global policing goals. Recently, it announced its global policing goals include counter-terrorism, promoting border integrity worldwide, protecting the vulnerable communities, providing a secure cyberspace for people and business, curbing illicit markets, supporting environment security, and promoting global integrity. These are the aims of the Interpol. Each of the member countries host an Interpol National Central Bureau. Interpol, all the member countries having that national investigation bureau, like this, the CBI. We are having the CBI, Central Bureau of Investigation, is designed as the National Bureau of our India, National Central Bureau of India. It issues 8 types of notice. The Interpol issues 8 types of notice, which is summoned among which are color coded. Color coded. Color coded. These 8 types of notices. It issues the 8 type of notices, which in 7 are color coded. Which is the permission to allow the policies inside the premises of the country to investigate various crime cases and all. And next one is European Free Trade Association. European Free Trade Association. It is the intergovernmental organization between the 4 countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. It is a European Free Trade Association which is set up in the year of 1960, a Stockholm Convention. Again, it is an important convention. First one is Vienna Convention, and another important convention is Stockholm Convention in 1960 for the promotion of free trade and economic integration between its members. It is mainly in European countries. European Free Trade Association is the 9th largest trader in the world. 9th largest trader in the world, and the 5th largest trade in services. 9th largest trader in the world in merchandise trade. That things trade பண்றதுல it is 9th. Services trade பண்றதுல it is in the 5th position. Recently, why it is in news? Because
India has ruled out of any duty concession for gold or easing the intellectual property rights for European Free Trade Association countries. இந்த அசோசியேட்டட் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்தியா இஸ் ரூல்ட் அவுட் ஆஃப் டியூட்டி கன்செஷன். எந்த ஒரு டியூட்டி ஏதாவது ஒரு டாக்ஸ் ஃபீ பே பண்ணாம கன்செஷன் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் ஈசிங் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். Then the important news. Hold for 1 minute, sir. க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க. நான் எதுவுமே பண்ணல, இப்போ நடத்திட்டு தான் இருந்தேன். கிடைச்சேன்.
Then we move towards the important topic in the recent current affairs, which is the McMogan line. McMogan line. It is a geographical border between the northeast India and the Tibet part. The northeast Indian part and the Tibet part. The line at the border which separates the important line is McMogan line. It is the boundary between the China and India. Although it is a legal status, it is disputed by the Chinese. Always the Chinese are problem to the Indian border issue. They already occupied some parts of Kashmir. Now they are coming to the Arunachal Pradesh region for the boundary dispute. Though India considered the McMogan line as the legal national border, China rejects it. It contending that Tibet was not a sovereign state and therefore they did not have the power to conclude the treaties and all. So they always trouble about the northeastern part of our country to get the eastern part or northeastern part to have in their territory. Recently, United States Senate resolution recognized United Nations Senate or court recognized the McMogan line as the international boundary between China and Arunachal Pradesh. These are the various facts about the line of actual control. It is the demarcating line that separates Indian controlled territory from Chinese controlled territory. It's the demarcated line. India considers that line of actual control to be 3,488 kilometers long, and while Chinese consider it only around 2,000 kilometers long. The line of actual control. The dispute is this. India considers the line of actual control as 3,488 kilometers, and China only consider 2,000 kilometers as a line of actual control path. It's currently a problem, our de facto border between the two countries. The line of actual control divided into three sectors. One is western, and another one is middle, and another one is eastern. Comprised of the states are the union territories Ladakh and Kashmir in the west, middle Uttarakhand, Himachal in the middle, and the eastern Sikkim and Arunachal Pradesh. Recently, the United States Senate Court announces that McMogan line is the official border between the India and China, but always China would make trouble on that McMogan line. Consider that the line is not up to 3,000 or 4,000 kilometers; it is only up to 2,000 kilometers and all. The next is India-Bangladesh friendship pipeline, an important pipeline between India and Bangladesh. Recently inaugurated a pipeline. It is the first cross-border energy pipeline. Between India and Bangladesh. It was the great assistance borne by great effort taken by the government of India to have the energy pipeline between India and Bangladesh. One World TB Summit. One World TB Summit is organized on World Tuberculosis Day. At Rudrakash Convention Center in Varanasi. One World TB Summit is organized on World Tuberculosis Day, where it is organized now Rudrakash Convention Center in Varanasi.
It was organized by the Ministry of Health and Family Affairs to stop the TB partnership. To stop the TB partnership. To stop the TB partnership, the Ministry of Health and Family Affairs recently released the One World TB. One World TB. The theme of the year this year, the theme of World TB Day is yes, we can end TB. The theme of the World TB Day. The theme of the World TB Day this year is yes. TB Day is yes, we can end TB. The World TB Day is March 24. March 24 is the World TB Day. Next, we move towards the important topic called science and technology topic. Science and technology topic. First of all, we see about the terminator zones. Terminator zones. The terminator is the dividing line between the day side and the night side of the exoplanet. The line where get the Earth is divided as day and the night part. That is called terminator zone. Scientists have found that there is a band around these planets known as terminator zone, which is just the right temperature for liquid to exist. This is the right temperature for liquid to exist. These zones are not very cold or not very hot, so that the water can exist in these type of planets, these type of exoplanets. Which is discovered by the scientist of University of California. Which is discovered by the scientists of University of California. An exoplanet or the exosolar planet is a planet outside the solar system. Recently, the scientists discovered an exoplanet having the band of terminator zone. Terminator zone is nothing but the zone which differs day and the night of a planet. Recently, the scientists from California University discovered the terminator zone in the exoplanet or extrasolar planet outside our solar system. The second one is geomagnetic storm. Geomagnetic storm. It is called the magnetic storm of solar system. Magnetic storm.
Next, we move towards the topic geomagnetic storm topic. It is the magnetic storm or solar storm which disturbs the Earth magnetosphere, which disturbs the Earth magnetosphere. It occurs during the release of magnetic energy. It occurs during the release of magnetic energy associated with the sunspots. Sunspots is nothing but the dark spots in the sun's region. Dark spots in the sun's region. The dark region is nothing but the sun's, that a cooler region than the surrounding photosphere. Photosphere is nothing but the outer layer of the sun. The dark spots is much little bit cooler than compared to the surrounding photosphere region. And it can last for a few minutes or few hours. From the radiation occurs in the dark region or sunspot region, it causes the disturbances in the Earth's magnetosphere. Earth's magnetosphere. The material associated with this eruption consists of primarily protons and the electrons. Protons and the electrons with the energy of few thousand electron volts. Few thousand electron volts. These storms can impact the space weather and create the problems in the aircraft operations. These energy released from the dark regions or the sunspot regions having thousands of electron volts, and create an impact in the space weather and create problems in the aircraft operation and causes the widespread voltage control problems for the power grids and other issues in the magnetosphere. And then we move towards the Southern Atlantic anomaly. South Atlantic anomaly. South Atlantic anomaly is a giant region of lower magnetic intensity in the skies above the planet. Giant lower magnetic intensity. Like this. A lower magnetic intensity. Where the region of magnetic intensity is high is low. In the particular region compared to the other regions, stretching out between the South America and the Southwest Africa. Stretching between the South America and Southwest Africa. It is occurs by the two factors. One is the tilt of its magnetic axis and the flow of molten metals within its outer core. It is occurred by the two properties. One is tilt of magnetic axis and another one is molten metals, flow of molten metals within its outer core. Similar to the dent in the Earth's magnetic, like this dent, like the dent happens occurs here like this between South America and Southwest Africa. It is called South Atlantic anomaly. It can affect the orbital spacecraft when passing directly through the SEC. We say this causes any orbital like satellites or rockets and passing through this region will cause some sort of difficulties to cross this region. It increases the risk of significant data loss and even permanent damage. It will affect that space tool and create a significant data loss and even the permanent damage. And then is pellet beam propulsion. It is a newly proposed pellet beam propulsion system.
A theoretical beam. A beam is a source of light like this. A beam. Outside the confines of our solar system is less than 5 years. Color beam is compact, was partially inspired by the breakthrough shortless initiative. Breakthrough shortless initiative. This is working on the light sail propulsion system. We will see this color beam propulsion widely in another class. Next, we move to the Magellan mission. Magellan mission. It is the NASA's mission to Venus. NASA's mission to Venus, launched in the year of 1989. 1989. The communication of this spacecraft was cut off in the year of 1994. It was started in the year of 1989, and the communication was stopped in the year of 1994. It was the first spacecraft to image the inner surface of Venus and made several discoveries about the planet. Magellan mission was the first spacecraft mission to give the detail about the planet Venus. Recently, why it is recently in news? Because a fresh analysis of radar images obtained more than 30 years ago has yielded evidence indicating that Venus is currently volcanically active. 30 years க்கு முன்னாடி வந்த அந்த ரேடார் சிக்னல்ஸ் வச்சு சார் நம்ம இப்ப அந்த மெகலான் மிஷன் கொடுத்த ரேடார் சிக்னல்ஸ் வச்சு நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்ப என்ன நம்ம தெரிய வரது அப்படின்னா Venus is currently volcanically active அப்படின்னு சொல்லி வரோம். அது என்னன்னா the Atla Regio areas of Venus, the Atla Regio area of Venus is where the two biggest volcanoes of Venus, Ozomoles and Matamoles, are located. The volcanic eruption is happening in the Alto Regio of the Venus, Alto Regio regions of Venus, where the two biggest volcano of Venus is present there. One is Ozomoles and another one is Matmoles. The information are given by the Magellan mission. Next, CE-20 cryogenic engine. CE-20 cryogenic engine. That is again an important news. ISRO recently conducted a flight test of cryogenic engine for the Chandrayaan-3 mission. Chandrayaan-3 mission is the March month current affairs. Now we launched the Chandrayaan-3 to the space, and it is successfully running in the space in the orbital. The C-20 cryogenic engine is an indigenously developed engine. It has been designed and developed by the Liquid Propulsion System Center, LPSC, Liquid Propulsion System Center, a part of ISRO. It is the first Indian cryogenic engine to feature a gas-generated cycle. It is one of the most powerful upper stage cryogenics in the world. It is the most powerful upper stage cryogenic engine. And then it's strawberry cells. Research of Indian Institute of Astrophysics have developed a low-cost star sensor for astronomy and small CubeSat class satellite mission. A small CubeSat class satellite mission. It is developed by the Indian Institute of Astrophysics
The star sensor named Strawberry Sense can help small CubeSat class satellite mission to find their orientation in space. By the Strawberry Sense program developed by the Indian Institute of Astrophysics, the small CubeSat class satellite, the small CubeSat class satellite mission find the orientation in their space. The Department of Science and Technology is planned to launch on PS4 orbital platform by ISRO. Next one is EOS-06 satellite. EOS-06 satellite. Recently, ISRO released the images of air captured by the EOS-06 satellite. The EOS-06 satellite is the third generation satellite in the OceanSat series. It is the third generation satellite. OceanSat series, it is the third generation satellite. They provide the continuity service of the Munadi in the EOS-06 Munadi OceanSat satellite second generation satellite enhance the second generation satellites பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து third generation of OceanSat series satellites வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. சரியா? The EOS satellites is envisaged to observe the ocean color data, sea surface temperature, and wind vector data to use the oceanography and climate meteorology applications. Space tourism. இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஓஷன் டூரிசம் மாதிரி இது வந்து ஸ்பேஸ் டூரிசம். இது வந்துட்டு ஸ்பேஸ் டூரிசம் ரிலேட்டட் டு தி கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி aimed to taking tourists in the space. Various companies like Blue Origin, Virgin Galactic, and Elon Musk SpaceX etc. are also already entered in the space tourism. இப்போ Indian government has indirectly taken the activities to promote the space tourism, such as Gaganyaan, reusable launch vehicle, private sector in space, etc. Recently, India has indirectly promoting the space tourism activity using the Gaganyaan, reusable launch vehicle, private sector in space, etc. ISRO is planned to become the part of the space tourism by the year of 2030. By the year of 2030. India's first indigenous quadruped robot in India. Next we move towards the topic. India's first indigenous quadruped robot and exoskeleton. The indigenous robots and wearable exoskeletons were developed by the Hyderabad-based robotics center, Suvaya Robotics, in collaboration with the DRDO Labs. These are the various institutions
in developing the indigenous quadruped robot and exoskeleton for India. The institutions include Swaya Robotics with collaborations with the DRDO labs, Research and Development Establishment of Pune, Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory of Bangalore. First one, we have to know what is quadruped robots. They are four-legged robots that can talk, walk, or run, or even and rough terrains. It is made for navigation and unstructured terrains to provide the remote reconnaissance and inspections. A quadruped robo is a four-legged robo which can walk or even run in the rough surface. Walk or run in the rough surface to provide the information, a clear information about the terrain region where the humans can't reach there. And then exoskeleton. It is developed by the suits India soldier, developed to suit India soldiers to walking of long distance. These active exoskeletons were owned by the soldiers can carry heavy loads without expending much effort. This is the exoskeleton robots planned to wear for the Indian soldiers to carry the huge weight and walk over the long distance without having the much effort. And then final topic is sand battery. Sand battery. Finland is the first country to install the sand batteries that can store heat from the renewable source for months. In the sand battery, we use the sand to trap and store the heat energy. Trap the heat energy. Sand is sand is a very effective medium for retaining heat over the long period and storing the heat for the months of time. It is developed to solve the problem of year-round supply. The sand can give the year-round supply of heat, energy in the form of heat. Using low-grade sand, the device is charged up with heat made from cheap electricity from solar or wind. The nature of the sand can be heated up to 600 degrees Celsius, and it has the low heat conductivity and reducing energy loss. Finland is the first country to save the energy in the form of heat. They use the medium sand to save that energy because the sand having the low heating conductivity and reducing energy loss. The sand can hold or heated up to 600 degrees Celsius. It is a year-round supply to solve the various energy-related issues. By this, we can conclude our today's class. From the next class, we can see about the March month polity and governance and futuristic classes. Thank you. Thank you so much for the patience. We will meet in the next class and talk about the various current affairs related aspects in the month of March. Thank you.